in order, in doing orgone treatment, que en un tratamiento de orgoterapia, that cannot happen eso no puede pasar fully and effectively completa y efectivamente until the individual patient or the individual organism hasta que el organismo individual is capable of experiencing es capaz de experimentar the movement of energy el movimiento de la energía from top down. desde la cabeza hacia abajo, And if fortunate enough y si tiene la fortuna to experience deep, gratifying genital experience, tener una profunda y satisfactoria experiencia genital, productive work, trabajo productivo and learning a few things along the way. y haber aprendido algunas cosas en el camino. Knowledge. So Conocimiento. Reich's motto, in a sense, or the model of orgonomy, El modelo del Reich o de la ergonomía, which some of you may well know, que algunos seguramente conocen is bien, love, work, and knowledge está basado en el amor, el trabajo y el are the conocimiento. wellsprings of life, Son las fuentes de la vida and they should also govern it. y también deberían de gobernarla. And maybe that's something we should take very seriously in this present day. Tal vez esto es algo que en estos días deberíamos de tomar muy seriamente en cuenta, Given what we're facing. dado a lo que nos enfrentamos. Bueno, and more than just Trump. Más allá de todo. Unfortunately. If it was Desafortunadamente, just one man, it wouldn't be such a problem. si fuera solo un hombre no habría problema. ¿Cómo podemos convencer al paciente y antes de eso convencernos a nosotros mismos de que es más prioritario obtener una mejor respiración, un mejor movimiento, que no sé, un auto nuevo, cosas nuevas, o que perseguir la libertad pura es más importante a pesar de que nunca la hayamos vivido? How to convince yourself first and then your patient, that is more important to learn to read than to buy a car. It's not easy. No es fácil. What I try to do is to convince them to do both, Yo trato de convencerlos de que hagan las dos if they cosas, can. si pueden. But in a sense, the answer is Pero en esencia, la they're respuesta largely separate issues. son asuntos separados, grandes, That if one is functioning effectively si alguien está funcionando efectivamente and working effectively as a y result of trabajando that, efectivamente, hopefully you will make enough money tendrás un buen to trabajo, buy a tendrás car. suficiente dinero para comprar un auto. But more profoundly, more seriously, Pero más profundo y seriamente, and this is another aspect of Reich's y este work, es otro aspecto del trabajo de Reich, that obviously, obviamente, and I suspect, knowing my sense of this audience, mi impresión de esta audiencia that I don't es have to convince you, que no hay que convencerlos. that there is a problem with the fact that most people can't afford to buy a car even if they are happy. Y que el problema es que en realidad mucha gente no podría comprar un auto, Another very significant, un auto aun cuando ya experimentara felicidad. another very important aspect of Reich's work, Otro aspecto muy importante del trabajo de Reich, which did not end with his discovery of orgone que energy, no terminó con el descubrimiento de la energía Was- orgónica, was the profound need for social mass change in social organization. era la necesidad profunda del cambio masivo social en las organizaciones sociales. At the end of Reich's life, Al final de la vida de Reich, in the last years, en los últimos años, he felt that there was no hope él sentía que ya no había esperanza for humanity para la humanidad by doing individual therapy. y que no había esperanza haciendo terapia I don't individual. put myself out of business, but Eso es lo que yo hago como there's trabajo, there's a profound truth to that. pero hay una profunda verdad en eso. What Reich
felt is you can do treatment just like you can go to a dentist, you can help Lo people que Reich pensaba es que tú puedes ir a terapia como puedes ir al dentista who are in pain, y Help o people who are in cómo pain. van las personas que tienen dolor help them heal, help them get healthier. y ayudarles a estar más saludables. That's fine. Eso está bien, But that until you address the profound sickness of the society in general, pero hasta que humanity, in general, puedas encontrarte con la profunda enfermedad de la humanidad y de la sociedad, all we can do as therapists todo lo que podemos hacer como terapeutas or as teachers o maestros or social workers, o trabajadores sociales, writers, escritores, parents, padres, is hopefully help individuals have a fuller and more productive life. es con suerte ayudar a las personas a tener una vida más productiva And make more demands on the social systems that produce misery. para que puedan hacer más demandas al sistema social que produce miseria. But I think he also felt that he was very mistaken Pero también él pensaba que estaba muy equivocado in a romantic belief en la idea, en su creencia romántica, that this revolution would take place in a few years, de or a que esta few revolución tomaría lugar en pocas generaciones. His last statements were that it might take 500, 1,000 years if we lived, if we didn't destroy ourselves first. Y en sus últimos escritos dice que piensa que esta revolución tomará lugar en unos 500 años o más, si es que no ya nos destruimos a nosotros mismos. And I stand with that. I hope Yo soporto esto, yo espero que that social activism will continue to grow, el activismo social crezca, but that social activists will be healthier, pero el activismo social sería más sano, more gratified in their own lives, más gratificante para nuestras vidas, so that they can make strategies de manera que pudiéramos hacer estrategias for change para cambios that are lasting and profound. que fueran duraderos y profundos. I was talking with Patricia the other El day. otro día hablaba conmigo, I've read and studied, I don't speak Spanish unfortunately, no hablo español but I've read and desafortunadamente, studied Mexican history, particularly Latin American history, pero he leído mucho y estudiado mucho la historia de México y de Latinoamérica. and particularly in Mexico, one of my heroes, of course, is Zapata. Uno de mis héroes, por supuesto, es Zapata, But the same sense that emerges of great movement towards change and pero así como hay un gran sentido en un gran movimiento que surge, desire for justice el deseo de la justicia and the continuation, however, of misery. y la continuidad de la miseria, It's in that contradiction son una contradicción that an answer must be found. y debe encontrarse una Or we're respuesta doomed. a ello. We're doomed not necessarily to be destroyed completely, Tal vez no nos destruyamos completamente, we're doomed to worse. We're doomed pero to go on living the same way. We're doomed to continue to live as we do. sí, es peor todavía si solamente no nos pasa nada y seguimos como estamos. So This pulsation that I spoke about, Esta pulsación de la que hablé, that we're hopefully helping a person get closer to que esperamos que a poder acercar a la persona a esta pulsación in themselves and in their life, para sí mismos y en sus vidas, does not exist independent of the environment that they are in. no existe independientemente del ambiente en el que cada quien esté inserto. Every bit of life has to be supported by their environment. Cada persona, cada vida tiene que estar sostenida por su ambiente. And for us as human beings, Y para nosotros, los seres humanos, it's not only our physical environment, no es solamente el ambiente físico, planet Earth, el planeta Tierra, the place we live, el lugar donde vivimos, but it's our social environment, sino es nuestro ambiente social, the structure of our society. la estructura de nuestra sociedad. And these environmental factors Y estos factores ambientales will very much determine
and affect van a determinar fuertemente the quality of this. la cualidad de esto. We can change in many ways what goes on in here. Podemos cambiar de muchas maneras lo que está pasando aquí And then in the process, we change in our small families, y probablemente en el proceso hagamos cambios en nuestras pequeñas familias, what goes on between. lo que pasa entre dos, But that is being held by the larger social structures pero estamos sostenidos por estructuras sociales más grandes and the larger physical structures y estructuras físicas más amplias, which we all reside en donde todos estamos. in. So we need to both have a car and a book Y entonces tenemos que tener and to deeply enjoy both. la respiración y el carro y disfrutar los dos. Dan still drives a, what year, Volvo? No more, but he did for a long time. I'm not going to But just let me say one more thing. Oh, sorry. Además del acompañamiento y de la respiración, ¿hay alguna otra técnica que ustedes utilicen? Muchísimas. You say you have this technique. Being with and breathing. There is any other technique you have? But she said, he mentioned that being with and breathing, that's the techniques. So is there any other? Well, I'm not all that versatile, actually. Yes, there are many. Hay muchísimas técnicas. Muchísimas. There are many different kind of techniques. Hay muchos tipos diferentes de técnicas. Okay. So, for example, Por ejemplo, a person might come in, una persona puede llegar al consultorio and I notice that as they begin to talk to me, y noto que mientras me habla it is very hard for them to look at me. es muy difícil que me miren. So I have to make a decision. Tengo que tomar una decisión. Do I say anything about that or not? ¿Digo algo acerca de esto o no? Okay, that's a technique. Esa es una técnica. A person might come into therapy Una persona puede llegar a terapia, and talk about their anxiety. hablar de su ansiedad And I notice that as they're doing that, y noto que mientras hacen eso they're tensing up their shoulders really high. están tensando fuertemente sus hombros. So I might ask him to tense it more A lo mejor le pido que los tense más or let go of the tension. o dejar ir la tensión. That's a technique. Esa es una técnica. Can I offer technique? Sí. No? I'll give you one more technique. Te voy a decir una cosa más. A person might feel choked in their throat Alguien puede sentir una tensión fuerte en la garganta because they are so angry with some significant person in their life, porque están tan enojados con una persona significante en su vida, but they do not dare say or pero no se express atreven a decir, expresar that anger toward that ese person. enojo hacia esa persona. So they choke themselves Así es que se callan a sí mismos to protect themselves, para protegerse a sí mismos, maybe to protect the other. tal vez para proteger al otro. So I might give that person a towel Pues tal vez le dé a una persona una toalla, and say, you twist that towel. a lo mejor aprieta esta toalla And maybe as a result of that, y tal vez hay un resultado de ello, that choking of themselves will lessen, que el callarse a sí mismos and that se anger will disminuye begin to come out. y que esa rabia salga. That's a technique. Esa es una técnica. So there are many techniques, Hay muchísimas técnicas, but those techniques always emerge from the understanding pero estas técnicas emergen de la comprensión of what is going on. de lo que está pasando. They're not techniques that you can say, do A and then B, No hay técnicas de que hay que hacer A y luego B, and that will equal C. y eso te va a dar A y B igual a C. In fact, De hecho, the techniques are all available las técnicas están ahí, son disponibles. depending upon your creativity Dependen de tu creatividad, and your tu understanding comprensión of what is happening. de lo que está pasando. So at least I have 4, I think I had 3, and then I had breathing and contact. At least I had 5 techniques. Entonces ya tienes 5 técnicas.
I can offer another technique. I'm sure. And this is part, and I'm sure there's some therapists in the audience who we Yo could estoy ask seguro que hay terapeutas and to en give esta us other audiencia